Afetlerde Yerel Yönetimler webinar serimizin ilkini Nisan ayında gerçekleştirerek önlemler, acil müdahale ve toparlanma temasına eğildik. 5 Nisan'daki webinarımız olası afet senaryolarında yerel yönetimler için gerekli refleksleri güçlendirmek adına bilgilendirici ve her bir katılımcı için de besleyici bir program olmuştu. Bugün de bu serimizin ikinci webinarı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Deneyim paylaşımı ve öğrenilen dersler başlıklı bu webinarımızda hem kentlerin hem de çeşitli kuruluşların deneyimleri ve iyi uygulamalarını dinleme fırsatını bulacağız. Toplumun her kesimiyle yakından ilgili olan bizler, yaraların adım adım sarılmaya başlandığı şu günlerde dirençlilik ekseninde yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm insanlık ve kentlerimizin yüksek yararına yürüttüğümüz bu kolektif çabalarla ve yeni şeyler öğrenerek ve yeni şeyler söyleyerek yerel yönetimlerimizin farkındalığını ve kapasitelerini artırarak çıkış noktasına ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. Söz konusu deneyim ve öğrenilen dersler üzerine konuşacağımız bu webinarda siz kıymetli katılımcılarımıza Filistin'den Brezilya'ya kadar uzanan geniş bir yelpazeden örnekler sunmayı amaçladık. Türkiye'deki 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerin deneyimleri, Ramallah'ın 2050 dirençlilik stratejisi, Campinas Dirençli Kentler Komitesi'nin faaliyetleri ve Türkiye'deki Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi merkezi yürütülen Yarının Şehirleri projesi ve daha birçok kıymetli çalışma ve uygulama örnekleri üzerine yoğunlaşacağımız bu program vesilesiyle dirençlilik çabalarına katkıda bulunmaya devam ediyor olacağız. Bu konuda davetimize icabet edip bugün burada bizlerle olan tüm kıymetli katılımcılarımıza huzurlarınıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Verimli bir program geçirmeyi diliyorum ve tekrar teşekkür ederek sözü İbrahim Bey'e bırakıyorum. شكرا للسيد الأمين العام. طبعا في هذه الأوقات التي نعيشها أولا أود أن أشكرك على رسمك للإطار العام لبرنامجنا. كما قال الأمين العام اليوم سيكون معنا مجموعة مختلفة من المدن من دول مختلفة. على سبيل المثال تركيا طبعا موجود معنا اليوم. سيكون معنا ممثلين من بلدية كونيا الكبرى، وهي من بلدية رسمت نموذجا كبيرا في كيفية التعاون بين المدن وبعضها. رأينا هذا جليا بعد الزلزال الذي حدث في تركيا في بداية شهر فبراير. وطبعا سيكون معنا بلدية غازي عنتاب التي كانت من المدن المتضررة مباشرة من الزلزال. إلى جانب هذا أيضا سيكون معنا طبعا من بلدية أخرى من الأردن، وهي أمانة عمان الكبرى، الذين يتمتعون ويملكون طبعا خلفية كبيرة فيما يخص بالكوارث الطبيعية. علاوة على هذا كما أشار الأمين العام في حديثه سيكون معنا طبعا بعض المؤسسات التي تعمل أو التي لديها الخبرة في ما يخص المرونة. طبعا على رأسهم سيكون
منظمة UCLG-MEWA يوجد ممثلنا الذي سيتحدث مليا عن جدول أعمال المرونة التي تقوم به منظمة UCLG-MEWA في المنطقة بشكل كبير. وأيضا سيكون معنا ممثلين للقطاع الخاص في الذين يعملون أيضا بشكل قريب مع البلديات ومع الحكومات المركزية فيما يخص المرونة. وسيكون طبعا معنا المجال الأكاديمي متمثلا في جامعة بوازيتشي موجودة معنا اليوم الدكتور طبعا أمين يحيى منتشة سيكون معنا. أود الآن أن أتأسف لكم عن فقط رئيس بلدية رام الله عيسى قصيص يعيش بعض المشاكل التقنية. سنبدأ مباشرة بالجلسة الأولى وبعدها يمكننا أن نعطي له الكلمة عندما يحل هذه المشكلة. خوان كارلوس تفضل الكلمة لك. Thank you very much, Yahya. I'm sorry for the delay while the English interpretation was finishing. Thank you very much for the initiative of UCLG-MEWA of organizing this series of webinars and for the invitation to UCLG and the learning team to partner with you. It has been great to kind of start in this journey on learning from cities and with cities with you. Even before the tragic earthquake in Turkey, starting with the Arabic training that we organized last year, based on the resilience learning modules developed with UNDR and UN Habitat in the framework of the Making Cities Resilient 2030 initiative. And I'm very looking forward to hearing from the cities that we have invited, that you have gathered here today, to share their lessons, their experience, some like from a very recent disaster that they have faced, and others who are preparing to kind of lessen lower the impact of such a hazard impacting them. So as Yahya was saying, we have several cities here invited, including from Turkey and also all the way from Brazil, from the MCR 2030 initiative. And I would like to give the floor first to our colleagues in Konya Metropolitan Municipality, who would be explaining to us their experience in Turkey. I understand you are not directly affected by the earthquake, but you have been supporting many of the cities that were impacted, and also receiving a lot of people who have been fleeing away from the disaster in the first few weeks. So please tell us a little bit on this recent experience, as well as what you've been doing on building resilience in your city since many years before. The floor is yours. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Sekreterim, UCLG'nin değerli temsilcileri, sayın katılımcılar, hepinizi Konya'dan saygıyla selamlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta Türkiye'de dünyanın bugüne kadar yaşadığı en şiddetli depremlerden birini yaşadık. Bu arada bizim bir sunumumuz vardı ama onu da paylaşabilirsek, paylaşma imkanımız varsa iyi olur. Yoksa bu şekilde devam edebilirim. 6 Şubat'ta Türkiye'nin 11 şehri 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Biz Konya olarak deprem bölgesine yakın değiliz ve Türkiye'deki en güvenilir, deprem açısından en güvenilir yerlerden birisi Konya olarak değerlendirilebilir. Buna şans diyebilir miyiz bilmiyorum ama o gün Konya'da çok yağış olması sebebiyle bizim Afet Koordinasyon Merkezimiz ve Başkanımız ayaktaydı. Köy yollarını yağan kardan arındırmak için çalışmaya devam ediyorlardı.
Deprem meydana geldikten sonra bizim afet merkezimiz o saatte ayakta olduğu için hemen bir kriz merkezi oluşturdular depremle ilgili olarak. Ve ilk arama kurtarma ekibimiz sabah saat 6:30 itibariyle Konya'dan ayrıldı. Ve gün aydınlandıktan sonra sabah 8:30 civarında da daha önce farklı işler için hazırladığımız, yaptırdığımız mobil mutfak tırlarımız Konya'dan hareket etti. Belediye başkanımız da öğlen saatlerine doğru Hatay'a doğru yola çıktı. Yine hepiniz biliyorsunuz, tekrarlamaya gerek yok. 7.000'den fazla artçı sarsıntı oldu, 120.000'den fazla bina yıkıldı. Bunların içinde farklı dinlere, medeniyetlere ait kültürel miraslar da aynı şekilde yıkıldı. Şu an 7. slayta kadar ilerleyebiliriz. Ekiplerimiz Hatay'a ulaştığında hem şehrin altyapı hem de arama kurtarma çalışmalarına müdahale edecek birimlerin de çok fazla hasar aldığını, personelin enkaz altında kaldığını da gördü. Bizim belediye olarak sorumluluk bölgemiz Hatay olarak belirlendi ve biz Hatay üzerinde çalışmaya başladık. Yardımların Hatay'a kesintisiz ve hızlı ulaşabilmesi için Hatay'da 4 farklı noktada lojistik merkez oluşturuldu. Buradan yine slaytı ilerletebilir miyiz? Konya'dan giden 600'den fazla tır ve yardım malzemesi bu lojistik ve koordinasyon merkezlerimiz aracılığıyla Hatay'da dağıtımı yapıldı. Yine slaytı ilerletebiliriz. 6 Şubat'tan bugüne kadar hala orada personelimiz çalışmaya devam ediyor. 3.000'den fazla personel, 1000'e yakın aracımız Hatay'da çalışmalara katıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz de 168 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkarabildi. 16 farklı noktada yine Hatay'da günlük 75.000 sıcak ekmek, yine 3 öğün yemekler, mobil ekmek fırınları sayesinde depremzedelerin hizmetine sunulabildi. Yine aynı şekilde belediyemize ait su şirketinin paketli suları, şişe sularının tamamı depremin ilk anından itibaren bölgeye yönlendirildi. Hatay'daki en büyük sıkıntılardan birisi depremden dolayı kanalizasyon ve temiz su şebekesinin birbirine karışması oldu. Hatay'ın temiz suya erişimini sağlayabilmek için önce dijital olarak onların sistemini bizim sistemimize entegre ettik. Nerede kaçak var, nerede sıkıntılar var, bunların hepsini gördükten sonra ekiplerimiz oraya hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve neredeyse yüzlerce noktada tamirat, tadilat, gerektiği yerde yeniden hat döşemesi yaparak Hatay'ın tekrar temiz suyla buluşmasını sağladılar. Yine oraya ekiplerimiz oraya ulaştığında yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi iletişim sorunuydu. Çünkü baz istasyonları çalışamadı, elektrik belirli bir süre verilemediği için bunlarda sıkıntı vardı. Yine belediyemizin envanterinde bulunan mobil telsiz istasyonları sayesinde hem kendi ekiplerimizin hem de orada görev yapan AFAD, jandarma, diğer arama kurtarma ekipleri arasında o mobil telsiz sistemi üzerinden kesintisiz bir iletişim kurulmasını sağladık. İlk arama kurtarma çalışması bittikten sonra artık vatandaşların ihtiyaçları hem sosyal hem aynı maddi ihtiyaçları daha fazla ortaya çıktığı için belediyemiz, Konyalı iş adamları, müsiyat, ticaret odası, sanayi odası gibi sivil toplum diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 1000 konteynerlik bir kent inşa etmek için hazırlıklara başladı. Ve bu kent tamamlandı. 3 etap halinde yapılacak. İlk etabının açılışını 16 Nisan'da orada yaptık. Şu an depremzedeler yerleşmiş bir şekilde orada ne kadar hayatlarına devam edebiliyor diyorsak o şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Bunun yanı sıra Konya güvenli bir bölge olduğu için ilk günden itibaren bölgeden Konya'ya tahliyelerde bulunduk. Yine devletimizin talimatı doğrultusunda yurtlar, üniversite yurtları boşaltılarak depremzedelerin kullanımına açıldı.
yaklaşık 35.000 kişi hala Konya'da bu yurtlarda barınmaya devam ediyor. Bunun dışında yine bölgeden kaçan, diğer bölgedeki akrabalarının yanına güvenli bölgelere gitmek isteyen kişiler için de şehrimizdeki otellerde kısa süreli barınma imkanı sağladık depremzedelere. Bundan da yaklaşık 15.000 depremzede faydalandı. İşte buradan Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Trabzon'daki akrabalarının yanına giderken Konya'da kısa süreli konaklama yapıp dinlenip ihtiyaçlarını giderip yola devam ettiler. Yaklaşık 50.000 depremzedeye hizmet verdik. 35.000'e de hala hizmet vermeye devam ediyoruz şehrimizde. Tabii depremden en fazla etkilenenler çocuklar. Hem buradaki yurtlarda olsun hem Hatay'da çocuklar için etkinlikler oluşturduk. Konya'da yapmayı planladığımız tüm etkinlikleri, Ramazan boyunca yapacağımız çocuk eğlencelerini, çocuk festivallerini hepsini Hatay bölgesine kaydırdık. Bilim tırımızı oraya gönderdik ve burada çocuklar için parklar oluşturduk. Yine çeşitli yarışmalar, hediyeler, çocukların kafasını o stresten, o yaşadıkları travmadan uzaklaştırabilecek, onları güvenli bir şekilde oyalayabilecek alanlar oluşturmaya çalıştık. Tabii bunların hepsini uzmanlar, psikologlar, psikiyatrlara danışarak onların yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirdik. Bütün bu yaşadıklarımız Konya hiç böyle bir bölgede olmamasına rağmen, Konya'da hiç böyle bir afet yaşanmamasına bugüne kadar buna rağmen yerel yönetimleri risk bölgesinde olmasa da bu afetlerden çok fazla etkilendiğini ve en büyük yükü almak zorunda kaldıklarının en önemli göstergesi. Bunun için de belediye olarak, UCLG olarak katıldığımız tüm uluslararası platformlarda, teşkilatlarda şehirlerin dirençli hale getirilmesi ve yönetime politika oluştururken çok daha fazla söz hakkına sahip olması gerektiğini her zaman, her noktada vurgulamaya devam ediyoruz. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar bizi burada ağırladığınız için, bizim faaliyetlerimizi size anlatma fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. No, thank you very much, Mazu, for joining us and for sharing this great example of solidarity among local governments. And as you say, yeah, like there is in the times of responses, this solidarity, helping and opening the doors of the city and also of the teams is something that we've seen in many other examples as something critical to support in the immediate aftermath of a disaster and in the recovery. And yeah, like as you were mentioning the case of Gaziantep, which we will be listening to also, that it was already a city that was renowned for welcoming a lot of the migrants and like displaced and refugees from the Syrian conflict that was affected from an earthquake. So the repercussions from these disasters are multiple, and that solidarity with the people and also with the institutions that have been affected is something that can really accelerate the response and the recovery of our cities and local governments. Thank you very much for sharing about this. I don't know if you could maybe expand a little bit more on, like, I know like the Konya is not affected by earthquakes, but in terms of the capacities that you mentioned, you already have a disaster response team and coordination center. What are the kind of hazards that usually Konya is prepared to handle? Normalde bizim bunları afete hazırlık olarak yapmamıştık aslında. Mobil mutfaklarımız var. Konya'nın yüz ölçümü çok geniş ve 42.000 kilometre kare. Tüm ilçelerimize hizmet sunmak zorundayız. Oralarda etkinlik yapıyoruz, farklı faaliyetler yürütüyoruz.
Bunlar için oradaki festivaller sırasında hizmet sunması için yaptığımız mobil mutfak tırları var. Yine aynı şekilde çocuklar için sinema tırları, tiyatro tırları ya da oradaki bir festival sırasında yine hizmet sunması için hazırladığımız mobil şarj istasyonları var, telsiz sistemleri var. Bunların hiçbirini biz aslında afeti düşünerek almamıştık, planlamamıştık. Ama bu tecrübe bize gösterdi ki bunlara esas afet sırasında ihtiyacımız varmış. Afeti biz yaşamasak bile, ülkemizde olsun, başka bir ülkede olsun, çok kısa bir sürede oraya ulaşarak oradaki iletişimin kesintisiz olmasını sağlamak ya da hayvanlara yem gönderebilmek. Bu bile çok büyük bir şey, çünkü yani oradaki yaşanan şeyin boyutu bizim hayal edebileceğimizin çok ötesinde. Yani kendi vatandaşlarımıza hizmet etmek için aldığımız, topladığımız, planladığımız malzemeler bir afet sırasında ne kadar önemli ya da hayati olabilir, bunu gördük, bunu tecrübe ettik. No, that's great to hear, and like how through this innovative approach of using and then adapting things that you already had, you could help in the recovery. That's great to hear. I also was curious because I heard like now that it's 1-2 months after the earthquake, it's not only like from this like self-initiated solidarity among local governments, but at a different like multi-level governance system, there has been kind of an institutionalized approach to the recovery, designated some cities in Turkey to support affected cities, such as Gaziantep or other cities that were more like intermediary. And how does that, like, working like not from only the local government capabilities, but the central government, how has it supported this kind of initiatives between local governments? Yani bana soruyorsunuz sanırım. Evet, böyle bir yönlendirme yapıldı. Yani bizim de Konya olarak sorumluluk alanımız Hatay olarak belirlendi. Güvenli şehirlerin, depremden etkilenmeyen şehirlerin her birine en az 2 tane şehir merkezi hükümet hem valilerini hem belediye başkanlarını oraya göndererek oradaki koordinasyonu sağlaması için görevlendirdi. Normalde Hatay'ın tahliye şehri Konya değildi. Biz sadece oradaki yapıyla ilgilenecekken Hatay'ın tahliye edildiği şehirler daha çok Muğla ve Antalya'ydı konaklama olarak. Ama nüfus büyük ve bundan oradaki konaklama imkanı yetmediği için bu noktada Konya'da devreye girdi. Ama bunların hepsi devletin, hükümetin koordinasyonunda yapıldı. Carlos, ben de bir katkıda bulunmak isterim burada. Carlos. Yes, of course. Please go ahead. Şimdi Türkiye'de biz 99 yılında Marmara bölgesinde çok büyük deprem yaşadık. Kayıp sayısı bu depremdekilerin yarısını biraz aşıyordu. Şu anda da 51 bin insanımızı kaybettik. Çok büyük bir felaketti. Bunu Avrupa'daki ülkelerle kıyaslarsak Hollanda'nın tamamından büyük bir alanda etkilenmesi söz konusuydu. Geçmişteki depremden çıkardığımız dersle bu deprem sonrasında merkezi hükümet depremden etkilenmeyen diğer illerdeki ve geçmiş dönemde oralarda görev yapmış valileri ve kaymakamları geçici süreliğine deprem bölgesine görevlendirdi. Mesela geçmişte Marmara bölgesindeki depremde 1999 yılında buradaki deprem sırasında ildeki valiler, belediye başkanları da o işten etkilendiler ve çok verimli bir çalışma yapılamamıştı o zaman.
Ama bu defa merkezi hükümetin aldığı bir kararla ve yaptığı bir koordinasyonla, az önce Konya temsilcimiz çok güzel bir şekilde ifade etti, deprem bölgesindeki illeri ve ilçeleri diğer belediyelerle eşleştirdiler, birleştirdiler ve herkes nerede çalışacağını bilerek oralara gitmiş oldu ve her bir depremden etkilenmeyen belediye, büyükşehir veya ilçe belediyesi Türkiye'nin farklı yerlerinden bunlar buralara gönderilmek suretiyle bu çalışmaları yerinde devam ettiler. Hala da devam ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde ellerini çekmiş değiller. Şu anda sıkıntı bitmiş değil çünkü. 51 bin çok büyük bir rakam. Tabii bunların bir de yaralı boyutları var. Yaralıların başka şehirlere taşınması, tedavileri konusunda da yine Türkiye seferber oldu ve yurt dışından gelen destekler, kurtarma ekiplerinin de koordinasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yoksa bunun boyutları daha büyük olabilirdi. Tabii buradan şunu söylemek istiyorum. 99 yılındaki depremden çok büyük dersler çıkardı devlet yönetimi, Türkiye'deki bütün yöneticiler ve bu şekilde yaraların sarılması ve normal hayata geçişle ilgili düzenlemeler yapıldı. Birçok yerde hemen devletin ilgili birimleri, konut yapımı ile ilgili olan birimleri bina inşa etmeye başladılar. Hatta 45 günde, 50 günde geçmesine rağmen depremden sonra köylerde bazı yıkılan binalar sıfırdan yapıldı. Tabii o deprem hatlarından uzak bölgelere ve şu anda geçen 10 gün önce bunlar depremden etkilenen insanlara dağıtılmaya başlandı. Yani çok hızlı bir şekilde süreç ilerliyor. Tabii bunda bizim hem Türkiye'deki belediyelerin kendi içindeki dayanışması hem de uluslararası dayanışmanın çok büyük örneklerini gördük. Bu manada ben katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, bir şey eklemek isterim. Buyurun. Yine aynı şekilde sizin de söylediğiniz gibi burada hani yaptık, her şey bitmiyor. Şu an biz Hatay'da Antakya'yla kardeş şehir olacağız. Evet, hala devam. 91 şehir, ilçe o bölgedeki ilçelerle, şehirlerle yine eşleştirildi ve kardeş şehir ilişkisi kurarak oradaki yeni yapılanma, iyileşme süreci devam bitinceye kadar kardeş şehir ilişkisiyle oradaki faaliyetlerimize zaten devam edeceğiz. Yeah, thank you very much, Secretary General, and thank you very much, Mudli, for that clarification. And I think, yeah, like from UCLG, we advocate a lot from that local government centered approach and recovery. So it'll be really interesting to learn how, a few weeks, months from now, this kind of, supporting local governments among each other from like a central government structure, like not just kind of sending in humanitarian actors and this kind of military or civil defense to respond, but actually putting other local governments that understand the institutional frameworks and structures, how is that implemented would be very interesting to see in the future months. But yeah, and now like also in terms of that international solidarity, like this time we have other cities from outside of Turkey that wanted to share this experience and share this panel with you. So I would like to go to our colleagues in the Greater Amman municipality, and we have Hamza Fahed, representative of the National Center for Security and Crisis Management, who will be explaining us a little bit from the experience of Amman. Please go ahead, the floor is yours, and thank you very much for joining us today. Thank you. Good evening, everyone. I'm Hamza Moush, National Security Representative, Greater Amman Municipality Representative at the National Center for Security and Crisis Management. I will be presenting to you some of the strategies that we are working on. I would like to share my screen.
Let us see if the technical team can give you permission to share. Yeah, you should be able to now. Please go ahead. Okay. So in Amman, we are focusing on sustainable and resiliency. I will be speaking to you today about Amman, the vision, informations, and some statistics, the main challenges, and our planning for resilience strategies, and ongoing projects, and what's next for Amman. First, Amman is the capital of Jordan. It's the economic and political engine of the country. It's culturally diverse, with around 4.6 million inhabitants living in 800 square kilometers. Around 48% of the land within the Amman, the Greater Amman municipality borders are zoned and regulated. In Amman, our mission is to provide high-quality municipal services, focusing on various dimensions, like environmental services, infrastructure, social equity, transforming challenges into opportunities, and enhancing the city resilience, which is a basic requirement. Here are some statistics. As shown, 4.6 million inhabitants, 24% of the total population of Jordan. Living across 22 districts. Also, the 4.6 million inhabitants, including refugees, around 200,000 Syrian refugees are living in Amman. Here we can see the growth in population between 2008 and 2020. It doubled. Also, the population density as well doubled. Amman is an urban city with the 97% of the population living in the urban areas, while only 3% lives in the suburbs. And this overload the municipality providing services. Our vision is to become a leading municipality, make the city of Amman organized, modern, smart, resilient, safe, attractive, with a soul, friendly and livable, proud of its heritage and authenticity. So at Greater Amman municipality, we have 6 sectors: the public work sector, districts and environment, health and agriculture, community development, planning and economic development, and last is the finance and administration sector. Our main challenges are city level and organization level challenges. So our main challenges are due to the increasing load of the municipality providing services, due to rapid urbanization and continuous influx of migrants.
which increased the demand on the resources that are already low. We lack natural resources, and other challenges is the climate-related challenges like floods and heat waves and drought. Another challenges are basic services, including our waste management and transportation. Our organizational challenges are mainly the difficulty of business due to regional instability, lack of comprehensive planning, financing constraints, poor coordination between services providers, poor relationships between the public and the private sector, and collecting sufficient revenue to build infrastructure and provide services. Our resilience planning and strategies. We can, these are the main strategies and plans for Amman. We have the Amman Resilience Strategy, Amman Climate Plan, Amman Green City Action Plan, Amman Smart City Roadmap. We have the voluntary local review, and Amman and Greater Amman Municipality Strategy for 2020 to 2026. Amman Resilience Strategy, here it has, here we have 4 key dimensions, and it was launched 2017 and has 5 main pillars with 16 goals as shown here. Next, we have Amman Climate Plan. It has 6 pillars with 21 goals. Amman Green City Action Plan. It has 6 pillars and 19 goals. And the Smart City Vision and Goals. The Smart City Roadmap is an important set of projects. I will be showing it next. It has goals. The vision is to improve the quality and life, the quality of life for Amman citizens with the use of particular technology, mainly in transportation. The goals. Just a minute. Sorry. The goals focuses on improving the efficiency of the city as a system and using technology to address transportation-related challenges and provide accessibility to disadvantaged populations and achieve sustainable and resilient development. Here are the projects and the pillars. 6 of the projects are mobility, relates to smart mobility. And here next we have the voluntary local review of the city of Amman. And the VLR was launched in 2022, and it has 4 principles. And these principles are for the VLR to be evidence-based, meaningful, actionable. Based on the relevance, the VLR focuses on reviewing the city's progress towards SDG 3, 7, 9, 11, 13, and 17.
Here are the principles and implementation. Sorry. Next, we have Amman strategy 2020 to 26. It was launched recently in 2022. The strategy is Hamza, just to let you know, you have a couple of minutes to wrap up. So if you can start concluding. Okay. Thank you. Okay. The strategy is for 5 years, and the budget is 918 millions, with total projects of 212. I will be speaking fast here. Great Amman has emergency plans that deals with floods, snow, traffic, and accidents. And currently, we are working on our own system for disaster risk reduction and now we are working in accordance with the national disaster plans based on our duties assigned by NCSCM. Ongoing projects, we have projects now in the aspects of transportation and urban planning, infrastructure resilience, social development, and agriculture and greening. Okay. Our next step here is for Amman emergency preparedness and response. As we all know, disasters caused by natural or man-made hazards have resulted in severe damages and losses in Jordan. The country is exposed particularly to floods, earthquakes, and other climate change-related risks, which reinforced the importance of emergency preparedness and response. Great Amman Municipality has taken concrete actions to respond and prepare for disasters, including the recently developed Amman strategy 2020-2026, which includes emergency preparedness and response goals, with a vision for Amman to become resilient, modern, and sustainable. Thank you. Juan Carlos, you are unmuted. Thank you. Thank you very much, Hamza. And I would go back to you because I'm very interested in seeing how the different plans that you mentioned on resilience, climate, green city, and smart city talk to each other. But let me invite now and give the floor to the mayor of Ramallah, Isa Cassis, who couldn't join us at the beginning, but is here with us now. And before he has to leave, he also has very relevant experiences from his cities and their work that they're doing in resilience. So please, Mayor, the floor is yours. I know you have to go to another meeting, so please go ahead. Thank you. Good afternoon. Thank you very much for giving me the chance, despite the technical odds that happened that forbade me to connect with you earlier. Anyhow, thanks again. We still strongly and highly believe that resilience remain a cornerstone in any local government success, and to enable the local government to accomplish its goals, both current and strategic. I would like to share Ramallah's resilience, not plan, but plan in action, and the recovery plan. I will not be presenting any slides. I will try to make it in, I hope, 3 minutes. It starts as follows. Indeed, COVID was a good test for our resilience plan that took place in 2018 till 2050. The idea is to put Ramallah 2050, and we started on this since 2018. And the test was during COVID. Some major points that we faced, especially that Palestine, because Palestine is under occupation, and there are many impediments that forbids
any local government to accomplish its mission and vision in an extreme odd circumstance that we currently live under. We believe that COVID was some kind of a good rehearsal for us how to survive such catastrophes. The main pillars for our city level measures were actually 6. The first thing we managed to have an emergency team, and the emergency team was on shifts, and they were working 24/7. And this was headed by the mayor and the city director, who both were following the minute detail of what's going on and taking quick and fast decisions to make sure that the city, which has 70,000 inhabitants, survive this catastrophe. The second thing is that we locked down all the municipal facilities, and in Ramallah, such a small city, 12,000 dirhams, we have 22 public parks, and public parks are not small; they are big, and some of them are vast. And we had to shut them down because no movement outside houses, etc. But closing public parks was not easy, especially that we thought that these are also places for us to use when we want to isolate people, because many of these parks they have holes in them. Put aside the value of all public school halls and basketball fields, covered basketball fields, which we also used. Disinfection took place in all cities around the globe, so I will not touch on our efforts in disinfection. But the beautiful thing that we lived at, and I would like to share, is the number of volunteers, the young volunteers who volunteered with the municipality. 1% of the city young generation, I mean the youth, no, not youth, I mean those are in their 20s, joined the municipality. There were 700 of them, so like everyone on average took care of 100 people, which is a very good percentage. And these were our eyes in the streets. They were with the municipality in patrols to make sure that we reach out to each and every person in the city. There was an emergency room. There were 19 emergency rooms. We made like zones in the city, 19 zones, and these zones were there were emergency rooms in every zone, connected with the emergency team in the municipality. And there was also a like a disaster another site, which is a backup site, fully equipped. Having looked at this and lived COVID, it was really marvelous how Ramallah survived COVID and put forward a recovery plan, and the recovery plan was also it followed very clear criteria and tick lists, and we managed to survive in such a short period, and our casualties were relatively speaking were much less. And last but not least, we were acknowledged by the University of Manchester last year by having an ISO for recovery plan, disaster recovery plans for local governments, and the ISO number is 22392, which is dedicated for local governments. And Ramallah municipality was the first municipality in the world to abide by this ISO standard. We were they put the standard, and they took Ramallah as a pilot.
and we managed to succeed in that. And I'm proudly saying that such a thing really boosts the value of the local government in front of its citizens, and therefore whatever you want to do through the 17 SDGs, you have the public opinion supporting your mission and your plan. And to my surprise, not really surprised, I actually expected that. Last month we had a strategic plan 23-26 for Ramallah municipality, and we asked for public hearing people to come and talk about their experience with Ramallah and what they experienced, the good and the bad thing, plus the things that they would expect from Ramallah. And everybody talked about how Ramallah survived COVID and how they were part of this success or victory. I believe we are now working with the community very, very closely on localizing SDGs by getting very, very fine and refined feedback from the people at different age groups to support the strategic plan. Having survived COVID with the support from the community, indeed had a cornerstone in our planning ahead to put ahead a strategic plan that serves the people. That's my experience. I hope I have it in the correct time frame, and thank you very much. No, thank you very much, Mr. Mayor. And yeah, like the experience of Ramallah and resilience, even like during COVID and before that, has been very inspiring. And I think like the response that you have from the citizens and from the volunteers, it's like kind of, it comes from that process that you mentioned of the engagement that you have. I know in the resilience strategy of Ramallah, using cultural activities and like that proximity with people is a critical part, and I think it's reflected on what you are mentioning. So thank you very much for sharing that and for joining us. Thank you. Thank you, everybody. And yeah, so I understand you'll have to leave soon, but let me go back to Hamza on the topic that he was mentioning on the plans, and the topic that I was mentioning on the different plans of, because well, as the mayor said, it's not only about the plans but also the actions, and we often hear like the cities have to prepare all of these different plans, but they are not necessarily communicating with each other, or they are not translated like into integrated actions. So I was hearing your presentation on the different resilience plan, climate smart city and green city action plans. I know I had to cut you short, so it's also my fault. But if you could let me know, like in very shortly, and like how do these plans integrate to each other, talk to each other? Are they developed by the same team, or are they coming to actions that are coming from the different plans? If you could expand a little bit on that point, Hamza. Yeah. The plans, the resilience plans, they are all aligned with the Greater Amman Municipality Strategy 22-26, and they all share the same goals and pillars, which are energy efficiency, renewable energy, transportation, and urban planning, climate change, and water management. So and all of it is developed and by Greater Amman Municipality and other organizations. And yeah, it's my same. Thank you very much, Hamza. Yes, and sorry that we don't have more time to go into depth in the different projects that you were mentioning in your presentation. I would like now to go to another side of the world before coming back to the city of Gaziantep that is now with us, and invite the city of Campinas in Brazil.
which is one of the resilience hubs of the Making Cities Resilient 2030 initiative that different city networks together with UNDRR and other United Nations organizations have been leading in the last few years to accompany those cities that want to improve their resilience. And for that, we will have Priscilla Pegoraro, Public Health Technical Advisor, and a member of the Resilience City Committee of the City of Campinas, sharing us her experience. Thank you very much for joining us, and the floor is yours. Thank you very much. I have two problems, Juan Carlos. One, I don't speak English very well. And two, I'm sick. I have dengue. Oh, it's no. a tropical problem. And I go. Thank you very much. Thank you very much for joining us, even with being sick. And we can understand you perfectly, so don't worry about the language. Go ahead. My presentation. Oh, let me ask the technical team to also allow you to share your screen. Okay, no, they are sharing it from their side. Okay. Go ahead. Okay. Good afternoon. I'm Priscilla. I'm a nurse, and I represent Campinas. Campinas is a city in São Paulo, Brazil, and the next, please. Let me tell you about Campinas. The current population is just over 1.2 million inhabitants. We have 6 health districts and hundreds of neighborhoods. Campinas is the main hub and the health reference for the metropolitan region Campinas, which includes 20 surround cities. Campinas also offers outpatients and hospital backup for those surround cities with an estimated population of 3.2 million inhabitants. And the city has a symbol of a phoenix, which symbolizes resurgence after being decimated by a yellow fever epidemic. The next. I would like to show you two examples of disasters in Campinas. The first was a tornado in 2016. On the slide, you can see more such pictures to the wake of the tornado and some statistics from the event. EV2 Campinas is located in the central area state of the state. We still have the risk of natural disasters occurring in the area. The most frequent hazards are tropical storms with lightning and flooding, however. This is one example of even more extreme weather hazards in the region. For the recovery after the tornado, most of the reconstruction was done by the citizen with limited resources needed from the city to the region impacted. The next, please. The other disaster I would like to mention, with again, a more common, was the falling of Moscow Street in 2003. This event drew more common in your area, had a unique aspect. It was an opportunity to involve the local community leadership with the municipal and public works to reduce the risk of future flooding in this area.
This event required more intervention from the Public Works Department to restructure and renovate the area for future establishment. The next. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction outlined 7 clear targets and 4 priority for action to prevent new and reduce existing disaster risks. And disaster preparedness for effective response and build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. The next. During the presentation, I will show example for actions in Campinas to face the COVID actions and results. This is the next, please. To face to COVID, an emergency operation center structure was used in a structure with themselves access to prepare the best response. There were more than 230 meetings. This is extra two. More than 230 meetings for this is committee COVID. And this to improve the public health response capacity, the city created the public health addendum scorecard, a self-assessment tool that allows you to deploy, analyze the health organization and identify areas for improvement. And this simulate exercise yellow fever. The exercise simulated and the use of cisgel and the transformation of this into early information allow us to have time to take measures and avoid emergency situations. Monkeys are sentinels for yellow fever, and the simulated exercise allows to improve the preparation for the answers. This is a cisgel Fiocruz Health Information System for monitoring fauna, monitoring zoonosis emergencies, and conserving biodiversity. It's based off the participation of society and partner bodies. Training for public servants and the community. By Fiocruz, Campinas received the award for the most active city in the use of the platform. And public health intelligence, I use the AOS, the Center for Strategic Information and Health Surveillance of Campinas, supported by PAHO, used the AOS, Epidemic Intelligence for Open Sources platform to monitor rumors for events in public health, establish a series of coordinated prompt response actions involving surveillance and assistance to health, especially during COVID, but applied the other disease of national and international importance.
And Campinas is a resilience hub and the possibility for exchange and learning, comments to support the development research for other municipalities, availability to support other municipalities and the hubs, interested in learning and exchange. Thank you. I'm sorry. No, thank you very much, Priscilla, and thank you again for joining us even when you are with Dengue at the moment. And it's very interesting to hear of the experience of Campinas, also coming from having already recovered from yellow fever and during these foundations and the different actions that it's taking. And I'm sure like some of them will be very interesting for cities in the Middle East and West Asia, in terms of the geographic information system used for monitoring and simulating different actions. And I was also very interested in this monitoring system for public health based on open sources, which I think, based on what we lived in COVID, of all of the different news and information and that is coming in, could be very valuable for local governments who have to face new epidemics and new things coming and with different information, not necessarily reliable information going through their communities. So thank you very much for sharing this experience, and I hope that other cities, if they're interested, will be able, as a resilience hub. I know that the city has showcased and like committed to share those experiences with others. So I would invite any city and any participant that is interested in hearing more about this to reach out to you through MCR 2030 or directly to hear more about this. Now, to close this session on Listen to Cities, I would go back to Turkey and to the experience of Gaziantep, the city that we kind of started to the discussion, and hearing more from the Konya side. Herkese merhabalar. Supporting the recovery. Please go ahead. Öncelikle evet, öncelikle bu platformla sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz de 6 Şubat sonrası Suriye ve Türkiye'de yaşanan depremden Gaziantep olarak nasıl çıktık, nasıl toparlanmaya çalışıyoruz, bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Bir ekran paylaşımı yapacağım ama şu an ekranı görüyor muyuz? Sesim geliyor mu öncelikle? Yine bir teknik aksaklık mı yaşıyorum? Lütfen ekranınızı tekrar paylaşmaya deneyin. Tamam. Evet, geldi sanırım. Geldi mi acaba? Bugün bir teknik aksaklık var. Şu an görüyor musunuz ve sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor, ekranda paylaştınız. Tamam. Biz de bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta çok ciddi bir deprem yaşadık. Türkiye'de bu depremden 10 il etkilendi. Biz de Gaziantep olarak şehir merkezinde bu depremi hafif atlatmakla beraber 2 ilçemizde çok ciddi yıkımlar ve kayıplar verdik. Bu depremi atlatmak adına da belediye olarak bir takım faaliyetler gerçekleştirdik. Bunların başında öncelikle bu bölgede ilçe belediyeleri hizmet vermekteydi. Fakat yıkımdan çok fazla etkilendikleri için büyükşehir olarak acil olarak bu ilçelere destek sunduk. Bu çalışmaları da koordine olarak yürütebilmek adına bu ilçelerde yeni daire başkanlıkları oluşturduk. Afet sonrası iyileştirme daire başkanlıkları adını verdik bu başkanlıklara. Yine bu bölgelerde merkez ve 2 ilçemiz olmak üzere su kanal idaremizin de personelleri toplamda yaklaşık 5000 personelle bu bölgeye hizmet verdik. Slide akışlarını görüyor musunuz şu an? Sesim geliyor mu ve slide'ı takip edebiliyor musunuz? Bir sıkıntı yok Emel Hanım, devam edebiliriz. Tamam. Deprem
olur olmaz öncelikle itfaiye daire başkanlığı ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Yine 418 personel, 72 araç olmak üzere 68 noktada arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. İtfaiyemizin yanında yine ilçemize pek çok iş makinesi yönlendirdik. Cenaze araçları, hizmet araçları, itfaiye araçları, yine yardım destek araçları olmak üzere 1180 araçla bu bölgeye hizmet vermeye başladık. Bunun yanında deprem sonrası içme su temininde su hatlarında ciddi arızalar oluşmuştu. Ancak Gaziantep Su Kanal İdaresi bu arızaları 2 gün içinde hemen çözüp bölgenin hızlı şekilde temiz su teminini sağladı. Bunun dışında bölge konaklama, barınma önemli bir sıkıntıydı. Bunun öncesinde de yine yollarımızda bir takım hasarlar meydana gelmişti. Karayoluyla ulaşım imkansız haldeydi. Yine belediye imkanlarını kullanarak öncelikle ana yolların, sonra da köy yollarının ulaşımları hızlı şekilde açıldı. Yine bölgede ulaşımların sağlanması için şehir merkezinden takviye ulaşım araçları devreye alındı. Bunlar çalışmaya başladı. Personel veya orada yaşayan kişilerin merkeze ve başka illere taşınması açısından. Tabii böyle bir afet sonrası öncelikle barınma çok ciddi bir problemdi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bütün belediye tesislerini vatandaşların kullanımına açtık. Bunun dışında ilçe belediyelerine çok acil olarak çadır ve konteyner sevkiyatlarına başladık. Tabii ki böyle bir afet sonrasında tuvalet ve duş imkanlarını vatandaşın kullanımına bir an önce sunmak için çalışmalar başlattık ve bu konuda çok ciddi yol aldık. Bölgede bulunan spor salonları hızlı şekilde duş ve çamaşır makinesi kullanımına açtık. Vatandaşlar bu şekilde hijyenik yönden hastalıkların bulaşmasını önlemek adına böyle tedbirler alındı ve buralara yönlendirildi. Bunun dışında o bölgeye çok hızlı şekilde gıda ve kıyafet yardımı yapabilmek için bir takım yapılanmalar oluşturduk. Gıda yardımlarının verildiği büfeler, yemekhaneler, sosyal tesisler, kreşler gibi pek çok noktayı hayata geçirdik. Buradan vatandaşa dağıtımlar sağladık. Ramazan ayı boyunca da yine bu bölgede iftar yemekleri verildi. Gıda kolisi destekleri sağlandı. Bunun yanında yine eğitimi aksamaya uğrayan öğrencilerimize destek vermek adına deprem bölgelerinde pek çok belediyenin bünyesinde eğitim veren kurumların çadır şeklinde kamplarda da tekrar hayata geçirilmesini sağladık ve öğrencilere eğitim desteği verdik. Bunun dışında konteyner kentler hızlı şekilde hayata geçti. Konteyner kentlerde de bu kentte yaşayanların ihtiyaçlarını sağlamak adına burada meydanlar, çarşılar, sosyal donatılar hızlı şekilde hayata geçirildi. Bunlar da o bölgelerde yaptığımız tesislerin görselleri. İslahiye ve Nurdağ 2 ilçemiz etkilenmişti bu depremde. Hızlıca bunları ayağa kaldırdık. Yine meydanlarda yapılan bir takım faaliyetlerimiz var. Çok ciddi anlamda sosyal destek verdik. Hijyen paketleri dağıttık. Böyle bir afette hijyen çok önemli bir konu. Bulaşıcı hastalıklar çok kritik olabiliyor. Bu konuda da 20.000 hijyen paketi dağıttık. İçinde sabun, diş macunu, diş fırçası, havlu, tırnak makası vesaire malzemeler olan. Yine gıda, kıyafet dağıtımı aynı şekilde devam etti. Bu bölgede bulunan öğrencilere
sosyal destek olarak harçlıklar verildi. Bunlar bu şekilde desteklendi. Yine kültür sanat hizmetleri devam etti. Özellikle çocukların bu travmayı rahat atlatabilmesi adına bölgede kreşler kuruldu, kütüphaneler açıldı. Bu şekilde çocuklara da faaliyetler ve hizmetler verilmeye devam ediyor halen. Tiyatro oyunları, sinema gösterileri, psikolojik destek sağlayan ekiplerimiz var. Hala çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine depremden etkilenen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız var. Bunlara da medikal malzemeler dağıtılıyor, sağlık hizmetleri veriliyor. Bunun dışında da yaklaşık afet bölgesinde 71 bin noktaya ilaçlama ve dezenfekte hizmeti veriyoruz. Takdir edersiniz ki böyle bir afet sonrası bulaşıcı hastalıkların, salgınların da önlenmesi ve bunlarla da tekrar mücadele edilmek için efor harcanmaması adına önemli bir çalışmaydı. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Yine bu bölgede 27 doktor, 7 diş hekimimiz, toplamda 370 sağlık çalışanı çalışmalarına devam ediyor. Mobil ağız ve diş sağlığı hizmetlerimiz var. Yaşlı ve engelli hastalarımıza da ulaşım hizmetleri veriliyor. Tabii bizim İslahiye Nurdağ bölgesi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir bölge. Depremden dolayı pek çok hayvancılık yapan kişi zarara uğramıştı. Hayvanları telef olmuştu. Bu çiftçilerimize hayvanları hala hayatta olan, kurtarılan hayvanlar için yine hayvan yemi desteği verildi, gübre desteği verildi, yakacak ve gıda anlamında destekler oldu. Arı üreticilerine ayrıca kovan destekleri verildi. Bölge halkını hızlıca toparlanması için gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Yine bölgede zarar gören hayvanların da tedavisi, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yine çocukların psikolojisini toparlamak adına orada bir at çiftliği kuruldu. Çocuklar bu çiftliğe gelip yine terapi anlamında bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Temizlik hizmetleri çok önemliydi tabii ki bu noktada. Şu an aksamadan eşleşen belediyeler de olmak üzere, bunlardan gelen ilave araçlar da olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Atık toplama hizmeti hiç aksamadı. Toplanan atıklar bölgede mevcut olan ve neyse ki depremden zarar görmeyen atık aktarma istasyonuyla Gaziantep şehir merkezine taşınıyor. Yine bu bölgede sağlık hizmeti veren birimlerin de tıbbi atıkları toplanarak Gaziantep merkeze getirilip uygun şekilde sterilize edilerek bertaraf ediliyor. Yine depremden etkilenen yapılar vardı. Bunların acil yıkılması gerekenleri bulunuyordu. Bu noktada da hızlı şekilde aksiyon alınarak vatandaşa zarar vermeyecek, tehlike arz eden binalar hızlıca bunlar da yıkılıp kaldırıldı. Deprem sırasında bilgi işlem birimimiz çok aktif çalışmalarda bulundu. Özellikle Emel Hanım, çok özür dileyerek bir 2 dakikada özetleyebilir misiniz? Evet, bitti zaten. Teşekkür ederim. Aktif hizmetlerin kontrollü yürümesi adına yazılımlar yaparak yardımların doğru yerlere yönlendirilmesi noktasında çalıştılar. Yine yazılımlarımız, teknik hizmetlerimiz var. Tabii ki Belediyeler Birliğimizin de ayrıca destekleri oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yine kültürel varlıklarımızda bir takım hasarlar vardı. Bunların da tespitleri yapıldı. Bunların da onarımıyla ilgili çalışmalar bir an önce başlıyor. Hızlıca toparladım. Bunun dışında sorularınız varsa onlara da ayrıca cevap veririm. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Teşekkür ederiz bu gerçekten besleyici bir sunum. Ayrıca tabii ki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne
Amman Büyükşehir Belediyesi'ni ve Kampinas belediyelerine de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Programımızı gerçekten zenginleştirdiniz ve umarım her zaman bu bir araya gelir, farklı kurumların deneyimlerini paylaşabileceği bir platform her zaman sunmuş oluruz ve deyip bu ilk oturumumuzu sunumlandırıyoruz ve ikinci oturumu moderasyonu üstlenmek üzere arkadaşımız Rim Ebu Samra'ya sözü veriyorum. Rim, söz senin. Thank you, Yahya. I would like to start by thanking all cities, Amman, Ramallah, Konya, Gaziantep, and the city of Campinas for sharing their experiences and best practices. Actually, we all know that local governments are the closest to citizens. They are in the forefront to fighting disasters and build resilience. And actually, we believe that this experience sharing will be added values to our cities to learn from each other practices and make cities and communities more resilient to disasters. We appreciate all efforts done, especially that we know that many cities in our region, they face many challenges in economy or other political challenges that are obstacles in the face of building resilience strategies. So we appreciate all of these efforts. So after listening to cities and their insights and experiences, best practices in responding to disasters, now in this session, we will listen to the point of view of institutions. Institutions have expertise, resources, and networks that can complement the support and support the local government's effort and other local efforts. So now we will start this session with Mr. Arda Batu, Secretary General of Turkunfed. Turkunfed is the Turkish Enterprise and Business Confederation, is a non-governmental and business organization aiming to contribute to the development of regional, sectoral, and national economic policies. Mr. Batu will share experiences and best practices and the actions taken after the earthquake in Turkey. The floor is yours, Mr. Batu. Thank you, Reem. How much time do I have? I think 10 minutes. 10 minutes, okay. Yeah. I might even be shorter. Okay, thank you for the invite. As the moderator has said, we are a confederation of businesses based in Turkey. So we're a national, we function at the national level. We have more than 60,000 businesses as members all across Turkey. And of course, unfortunately, in the earthquake zone. Now, as we are a business confederation, of course, our outlook, our perspective is on business competitiveness, and pertaining specifically to this earthquake, of course, the business recovery is a very important aspect for my institution. I mean, as you know, when we talk about natural disasters, it might be earthquakes or wildfires, floods, and so forth. There are many aspects of natural disasters. There are aspects affecting children. There are aspects affecting women, all sectors of society, but we focus on the business resilience and business recovery. So this is the outlook of my institution. Now, when the earthquake happened, we are an institution that works on natural disasters. Since 2018, we are part of a UNDP and OCHA network called Connecting Business Initiative, CBI. It's an initiative based in Geneva that bridges natural disasters with business. What this initiative does is try to incorporate the private sector in natural disasters. So the main question there is, how does private sector function in the face of natural disasters? So since 2018, we've been developing reports, needs assessments. We have been conducting
education seminars. We have been conducting awareness creating seminars, and we have been conducting mentorship programs for businesses to be more prepared when the natural disasters happen. Now, a very important figure here is that it's a international research says that for every $1 you spend for preparedness, you save $6. I'm repeating it. For every $1 you spend for natural disasters, it saves $6. So it doesn't matter if it's in Turkey or Singapore or New Zealand. Preparedness is a very important issue, and unfortunately, it's a global phenomenon that we are not prepared. The businesses are not prepared in general, and it's also a very important phenomenon. Again, not only for Turkey but globally, that especially the small and medium-sized enterprises do not prepare themselves for natural disasters. If they prepare for natural disasters, if they prepare their preparedness plan, recovery plan, their infrastructure, when the natural disaster hits, they'll be more prepared. And of course, this also affects the humanitarian aspect. There's going to be less loss of lives and of course, less loss of business. This is key. So this is one of my key messages to the participants today. So with this outlook, Turkonfet, since 2018, we've been trying to create awareness across Turkey with businesses so that they can be better prepared. Of course, our efforts are not limited to businesses. We're working very closely with public institutions, with local chambers, with local governments, so that they can also help their stakeholders to raise their awareness on this critical issue. Now, different from other parts of the world, maybe, Turkey is a natural disaster country. When you look at the map of Turkey, you see that the fault lines affect almost all parts of Turkey. Istanbul being a very important center, a very important hub. The majority of the Turkish economy is concentrated in Istanbul. So I don't need to tell you how important it is for Istanbul to be prepared for natural disasters. And this is another effort that we are in helping the Istanbul, the different business sectors to prepare themselves. Now, just a few facts and figures on the earthquake that took place recently on February 6th in Turkey. Some basic figures that I think will enlighten you on the magnitude of this natural disaster. So the area that has been affected, we have 14 million people who have been affected. That is close to 20% of the Turkish population in general. 11 cities, and in this 11 cities, 20% of the industrialized zones are concentrated in these 11 cities. I'm repeating, 20% of the industrialized zones where businesses generate business, 20% of those industrialized zones in this 11 cities. About 10% of the total GDP of Turkey has been affected because of this earthquake, because of this natural disaster, and 9% of the total exports again comes from this region. The roundabout estimate is that 800,000 collapsed structures, these are residences, businesses, they have either collapsed or they are unusable. 800,000, that's a huge number. And mind you, the capacity of Turkey to build is about estimated to be 500,000 annually. So just in this region, we need 800,000 new developments, individuals. Almost 3.5 million people displaced. That is 25% of the population. So this is a huge region. I'm giving these figures for you to understand the magnitude of this natural disaster. And this is the reality now the Turkish public authorities as well as the private sector actors need to deal with. So these are my initial remarks for you to understand the magnitude of the earthquake. Now, what did Turkonfet do? What did my institution do? Since we have a good experience in working on natural disasters since 2018, with our international partners like the UNDP and OCHA, we knew from day one that
the minute the earthquake hit, we knew that coordination on the ground in the earthquake zone would be a big problem because of the magnitude. So we have our own CRM system at Turkonfet, where we collect the needs from the region through our call center. It's a crisis center, and we match that need with our donors from our members, from the 60,000 members that we have. So in the first 10 days of the natural disaster, we have allocated more than $11 million of goods and services from our members to the region. I mean, this includes blankets, this includes tents, this includes generators, this includes foods, and so forth, whatever the needs are. And again, this doesn't matter if it's in Turkey or Zimbabwe. Ultimately, when the natural disaster hits, you know that the fundamental needs are pretty much the same. So these needs have been allocated in the first 10 days. The second thing we knew was both national and international authorities would be looking at what the economic impact was. Again, owing to our previous experience with the Izmir earthquake, with the Elazığ earthquake, these are earthquakes with smaller magnitude that took place in 2020. So out of the experience that came out of the work we did there, we knew that the economic impact report would be critical. And on the fourth day of the earthquake, we had completed the first draft of our economic impact report, which, as some of you might have followed, was all over the national and international press, you know, New York Times, Washington Post, Herald Tribune, Wall Street Journal, and you name it. I'm proud to say we were the first institution that came out with the economic impact report. Why is this important? Because it's important for institutions like public authorities, as well as the private sector institutions, as well as the international institutions that work on business recovery, because unless you understand the magnitude of the impact, you can't really design a project that would accommodate the needs. So this is why my humble advice to institutions working on private sector is the economic impact reports is critical, because it really shows you what the impact is and where the needs are. Now our second phase now, as we are already in the more than the second month of the disaster. Now we've been working on a shelter project that is piloted in Hatay, a city that has been very heavily hit. And that will be followed by two other cities, Adıyaman and Kahramanmaraş. These were the heavily affected cities. A shelter project is key, but not only any shelter project, dear colleagues, because as you know, with any natural disaster, people with good hearts and with access to finance are can send tents and containers. But it's not enough to only send the tents and containers. We have to understand that wherever the natural disaster hits, it actually affects the normal way of living. And when you're affected with your normal way of living, you're affected with your children, you're affected with your business. So these shelter projects, our shelter project at least, has a vision of accommodating the basic needs of the livelihood, let's say, of the people who live in these shelter projects, you know, where they can go to the barber, they can go to their shops, they can have their kids in the kindergartens, where they could take some psychological rehabilitation seminars and so forth. So it's very important, I think it's very critical for such shelter projects to accommodate the normal livelihoods or the lives of the people who are living in those shelter projects. Because you have to understand that in developed countries especially, for economies to be back up and running, you can't have the white collar people living in tents forever and ever without any proper accommodation. So our shelter project facilitates that kind of accommodation, and our message to all of the international colleagues that are present today here with us is that if you're involved with shelter projects, they should be accommodating the lives and the normalization of society in those affected regions. And of course, and this is my final point, the business recovery. What we're doing now is we are doing a needs assessment for the recovery of the business in this region, because we don't want these cities to be ghost towns. This unfortunately is a risk
for any city that has been hit with a natural disaster. We want these cities back to normal, generating business, helping the livelihoods of the societies around these cities. So the business recovery needs assessment, and depending on the needs assessment, the projects and the policies to be designed and implemented in these regions are critical for not only the societies that have been affected, but for the countries that have been affected, in this case, the Turkish Republic. It's very critical for private sector as well as the public sector authorities to be invested in, again, the regeneration of the business in these heavily hit cities. So I'll stop there, and thank you again for the invitation. Thank you, Mr. Bato, for sharing your experience with us. Actually, mobilizing the private sector is a very important point and definitely of high importance to support the humanitarian responses. And we're really interested in knowing more about this initiative. Also promoting economic development and building business resilience and recovery is important to reduce the vulnerability of our communities to disaster and the negative effects aftermath. Thank you again for your participation. Now I will give the floor to Dr. Emin Mantashe, researcher at Tomorrow's Cities Project and Boğaziçi University Kandili Observatory and Earthquake Research Institute, to introduce Tomorrow's cities and provide insights on crisis management and disaster risk management in the context of this research and project. We work closely with the Tomorrow's cities to reach our mutual goals regarding disaster risk management. The floor is yours, Mr. Mantashe. Thank you. Thank you very much. I would like to share my screen, if possible. It's disabled now. Okay. Can I share my own screen, if possible? That would be better. Okay. So I think you can see, right? Yes. Okay, thank you. So hello everyone, I'm Emin Yahya Menteşe from Boğaziçi University's Kandili Observatory and Earthquake Research Institute. First of all, I'd like to thank UCLG-MEWA and Learning UCLG teams for inviting us here and providing a space for us to explain about our project. And today I will be basically elaborating on the key components of our project called Tomorrow's Cities, that is funded by UK Research and Innovation as a 5-year project that is also planned to be finalized in 2024 April. So today my focus will be on how we are developing a decision support environment that enhances the decisions of the local authorities in order for them to reduce future disaster risks. So today in this presentation, basically we have been seeing how local authorities are engaging within the disaster management procedures or crisis emergency management. But in this presentation, I will focus on how they can prevent future risks so such crises do not happen. So at the background of our project lies a very obvious truth, that is basically cities are expanding and they will not stop doing so. By 2015, the urban population will be around 70% of the entire population on Earth. And moreover, the urbanization process will happen in the global South context that are basically low-income countries. In this regard, the second challenge for us with respect to tomorrow's cities is that hazards are also increasing. Cyclones, earthquakes, with the impact of climate change, in the future, more populations will be affected by disasters. So combining this with the fact that exposure will increase in global South context, it is evident that
low-income groups will be exposed to hazards more than ever in the future. And on top of these, today it is estimated that 60% of the area expected to be urban by 2030 is still to be built. So these cities that will occur are not there yet. So they will be built from scratch. In that regard, our target is to develop a social inclusive multi-hazard disaster risk policies that enable disaster risk to be reduced in future urban developments. So Tomorrow's Cities is a global network expanding over different cities like Istanbul, Kathmandu, Nairobi, and Quito that is governed by Edinburgh University. And in near future, we will be scaling our work in new cities such as Nablus in Palestine and Rapti in Nepal. And also in the midterm, we are thinking of working in cities like Dar es Salaam, Chittagong, and Cox's Bazar in Bangladesh. These are our future study areas for us. So today I will be explaining about the details of this decision support environment and how we are utilizing it for local authorities. So basically, DCDAC is a process that starts from the community aspirations. It's a complete bottom-up approach that enhances decision-making procedures for urban development. So basically, it starts with future visioning, we call, based on community aspirations, where we ask communities how they envision the future. Then we translate these future aspirations into future urban plans in this visioning scenario development process. Then these future urban plans are subjected to multi-hazards and potential impacts that can occur in the future. So starting from the dreams of the future of the community, we translate those into future urban plans, then we subject them to multi-hazards, then we have potential impacts over these dreams and future urban plans. Then at the last bit, the impact based on the discussion in the risk agreement part, in the fourth step, we basically revise these future urban plans so that an optimum level of scenario is reached with respect to disaster risk. So starting from dreams of the community groups, we come up with tangible outputs so that these community groups, these different stakeholders, can enhance their visioning scenarios. And this is an iterative process that continues until an optimum level of scenario is achieved. So future visioning is basically a community-driven process where we ask communities what type of future that they desire for. So it starts from people's aspirations, and then while gathering these aspirations, we always, as in a workshop environment, we ask these stakeholders like what type of city that they would like to live in, what type of impacts that can be in place. And then we also ask them what type of space they would like to see there. We are basically having co-produced urban planning procedures in workshops, and then they develop their own urban plans. Then we let them decide what type of policies are required or what type of solutions are required to reduce those impacts that can happen in the future. And then in the second part, we basically translate and then let them validate. Now I'm going to go into detail. So as I said, we ask the community groups in the first phase, we ask the communities what type of future they want, and they come up with policy, with some solutions, with some aspirations. We design those solutions as policies with respect to urban disaster risk reduction. Then we subject their co-produced plans with natural hazards, some socioeconomic trends, and some land use projections that are independent of their visions. Then basically having their visions and having these scientific facts on top three, we generate conditional urban plans. These combinations give us some possible futures to be tested, basically. So starting from dreams, now we have some
possible futures, for possible urban futures to be tested. Tested with multi-hazard impact modeling. So we subject those urban plans against earthquakes, floods, landslides. And we basically calculate what type of impact that can occur based on those plans, such as loss of education, unemployment, loss of health services, loss of housing. And we can also distinguish based on our methodology, we can also distinguish how low income and high income groups are affected differently in the case of a disaster. This can also be based on gender, age groups, or other socioeconomic status that we can develop. So our model basically enables to model different types of impacts based on different types of individual or socioeconomic attributes, so that decision makers can see who is affected most than a specific hazard. So after having this information, the information of impacts, these impacts, so we gather again with these community groups, and we are trying to understand in this discussion in the fourth step, how the policies, decisions that we had previously had influenced impacts. So here we discuss with them to understand how stakeholders interpret impacts and who prioritize what, how and why. For example, some can prioritize household, for example, loss of housing, while some can prioritize loss of education. So it depends on community perspective. So we try to understand who cares what and who cares more about different aspects of disaster risk. By that, we want to trace the link between the impacts and the decisions and the policies that are given within the visioning scenarios. So just to, material. Could you please wrap up in 2 minutes? Yes, exactly. I'm almost done. So to visualize how policies are implicated, policies and impacts are linked, is basically you have a land use plan, a future urban plan, and then a hazard happens, and then you have this result. Then in the second bit, you have a policy that is adopted, and then the impacts are changed. So we try to understand how policies, how our decisions change outcomes of multi-hazards. So at the end of the day, we have multiple scenarios. We can model them digitally, and then at the end of the day, we can produce risk scores for different types of scenarios. So our aim is for decision makers to see the lowest risk score scenarios to be selected to proceed, so that in the future, the urban context is not hampered by multi-hazards. And the best part is we have an online tool that we can use so that the community groups, the stakeholders that we go into these cities do not necessarily have to have this huge knowledge so that they can adopt. Basically, based on this web app that we have been developing, they can basically develop their own scenarios, they can test them, and then they can see how the impacts are distributed among their space. So this is a digital GIS environment that they can interact, that they can change, so that they can see how different visioning scenarios, how different future urban plans implicate over multi-hazards. And this is the Tomorrow Cities decision support environment. Thank you. Thank you so much, Mr. Mentashe, for sharing the details of your project. It is of high importance to focus on decision making regarding cities in low and middle income countries, for which they are the most vulnerable to disaster. And it's also important to engage local teams. These teams have deep understanding of the challenging facing the communities, and this can bring valuable local knowledge to the table. Thank you again for your participation. Thank you. And now I will give the floor to Ms. Sarah Hovlich from UCLG Learning. She's the UCLG Learning Director. The floor is yours, Sarah. Yes, thank you very much, Reem, and also Osman to switch the
the order so that I can speak now. First, congratulations. This is, again, a very, very interesting piece. And it is fascinating for me to see, despite we talk on disasters, and very often we hear that we associate drama and shock and very negative feelings. You have all delivered very positive messages. So I think that was very inspiring, despite the very current disaster that Turkey just went over. And I think Emil made a very brilliant presentation on what were the first things that were attended. It gives hope because the municipality is there. You count on a strong administration. You have adapted towards the needs. So that adaptation, which is happening very immediately in this moment of the disaster, that you say, okay, hygiene is the most important, sanitation, water, housing, accommodation, even that we occupy the children to avoid that things get worse. So I think this shows enormous closeness of the administrations to the community, because you react not with a ABC standard procedure. You react, of course, with all you have. You build on your experience, but you react always very close to the people. And I think in the Ramallah input of the mayor, the same came out. Even now, after the disaster, the point what he sees the volunteers, he created a lot of community and trust in government. And this, in this case, I think the disaster has helped that everybody feels committed, that we have only one planet. We have to save lives. We have to save the future and the future generation. So this was very, very inspiring. And for us, I would also, of course, like to take some points up, because when we look, for example, to Amman, we have a city that is is a very, very big lighthouse in how to use international agendas generally. So if you have one strategy, you have many strategies. You know? So I think we could, Amman always can be with us, because you are able to with the SDG, with resilience, with disaster prevention, economic stability. So Hamza, your presentation was very, very close to what we work all the time. And we use the case of Amman, because your system shows when you have a strong strategy, the strong strategy is able to adopt to many fields. So you don't need so much time, because you actualize your data, you always have, you can report progress, and this makes you very stable and resilient. And I think that's very, very inspiring. And we can maybe see that this in Campinas, it's a similar way, because even they look in the health disaster, they can, to the disaster of storm and stormwater, they can adapt exactly the same messages. So they have, there's now a lot of sense because of the many disasters, the sense of, for example, geohazards, measuring, GIS, and also what Emin highlights, the point of science. We can, of course, today, we can foresee much more than the disaster Mehmet was referring in 99. Today, we are all able to foresee what will happen. And that's why many technical tools are today much more valid. And I think here is again, we see that the knowledge often is attending different elements. For example, like in Campinas, it was health. From Emin, it is urban planning. And from the UNDRR, the scorecard falls in that same system. So we have, of course, it is always to trace our progress, to track the progress, but also to see what we need. And then what we need will be useful for other kind of disasters. So we are coming to stronger governments that work more with evidence, with more data, and of course, always very, very close to the community. So I think we have a lot to go.
the point on, of course, of Mr. Arda, I think this is also very nice that always in the MEWA region, we have the private sector engaged and the voice of the private sector heard, because that's a very important message that we all sometimes forget, that the business community, in particular small and medium enterprises, the SME, they have not only the energy to sustain economy, they also have a lot of energy when it comes to the recovery. And so I think their potential is critical also in terms of leadership for immediate responses. And that is, of course, critical when we talk about international funding and recovery funding. I think quite well done, this point. So for us, of course, also what we can see, and Konya highlighted it, also Gaziantep highlighted it, the solidarity of our networks, in this case, a union of Turkish municipalities, that so quickly reacted and the cities immediately did this. This is very impressive to see that a disaster, of course, occurs in one city and Konya is not affected, but of course willing to support with what they have, with materials, but also with staff, administration, and all the points. So I think that is definitely the role we highlight of the local government associations, and we all will challenge more and more. And now if I come back here to this role in talking about UCLG, so when we see this seminar is another cornerstone for MEWA that is now voicing how important is the response of disaster, the values around in our community. So solidarity, sharing of knowledge, looking and engaging more partnership. But I think also we need to see ourselves how we build more knowledge around this. So I think it's important when we see the universities, of course, they have knowledge, but they come with, like, I think it's interesting with Tomorrow's Cities we will work, because for us it is striking that how can we bring universities down, that they can also be quicker and faster in supporting cities, no? So not only coming with some very big receipt, we all know we have to go forward, but how can this response and circles be faster? And how can, on the other hand, the cities benefit more from these long-term perspectives, from how we can collect data, what can we do with the data, and then, of course, hopefully we will have a little bit of time to digest all that lessons learned and to create knowledge for our big community that is there. And that's in the end our demand and our duty, to help all the small municipalities to be seen, to be understood, but also to have the capacity to react. And the first reaction, which you all have done, thanks to this network we have, is to connect to others and to not make only your story by yourself. And so for us, it is quite a big inspiration on the world level. We can say we learn from you a lot from the MEWA region. So, and we are also here to bring what are lessons learned from other places. And I think it was obvious with the Campinas case and also the other cases that they speak a lot to each other. So maybe we have a last step to go here after this meeting and looking into the other meetings we had with UN, and you will have more with partners, how we bring all this together, that this knowledge and these lessons can also build trust in the partnerships that are necessary and the projects that are necessary to address the cities that are affected. And I think that's the case for you, and we count on us to support this on all, from all angles, from learning, but also, you know, we have, of course, our Solidarity Fund. We have the initiatives to lobby for more attention of local governments in the Sendai framework. All this is happening continuously.
and we bring your stories there, or we hope that you also have a little bit of time to accompany us in these processes. So thank you very much and congratulations for this excellent event. Thank you, Sarah, for these amazing remarks. And we are running out of time actually, and I will now we will listen to Mr. Osman Turumlu, International Relations Coordinator in UCLG-MEWA. He will introduce UCLG plan and agenda regarding resilience work in this year. So the floor is yours, Osman. Teşekkürler Rim. Kendi sunumumu paylaşıyorum şu anda. Tüm katılımcılara, Sayın Genel Sekreterime ve bu etkinliği beraber organize ettiğimiz UCLG Learning'e saygılarımızı sunarak başlamak istiyorum konuşmama. Tabii UCLG-MEWA ve UCLG Dünya Teşkilatı gibi şehir ağlarının en önemli misyonu kentleri bir araya getirmek, iyi uygulama paylaşımlarını teşvik etmek ve küresel gündemleri yerele indirebilmek, yerel gündemleri küresel platformlarda duyurabilmek. UCLG-MEWA olarak da hem deprem öncesinde hem de deprem sonrasında bu misyon doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Elbette Türkiye'yi ve Suriye'yi etkileyen bu büyük depremden sonra dirençlik çalışmalarına ekstra önem atfettik ve hızlandırdık aslında. Bu senede özellikle tüm çalışmalarımızı domine ediyor depreme ve dirençliliğe dair faaliyetlerimiz. Kısaca bunlara değinmeye çalışacağım. UCLG-MEWA olarak neler yapıyoruz? Tabii bunların başında eğitimler, karşılıklı öğrenmeler, savunuculuk faaliyetleri, iyi uygulama paylaşımları bunlar geliyor. UCLG-MEWA olarak kentleri bir araya getirmeye ve iyi uygulamalarını paylaşmaya ve kapasitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Dirençliliğe dair birinci gayemiz bu. Bunun teorik arka planına değinmek gerekirse elbette her zaman referans verdiğimiz sürdürülebilir kalkınma amaçları 11 sürdürülebilir kentler ve komünitelere dair, topluluklara dair bizim çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Yeni kentsel gündem, hakeza dirençliliğe önemli yer veren, kentsel dirençliliği özel olarak vurgulayan bir uluslararası ajanda. Sendai Framework zaten kendisi özü itibariyle dirençliliğe dair bir çalışma ve son olarak da MCR 2030 dediğimiz bu girişimde aslında Sendai Framework'ün ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasını, pratik sahada uygulanmasını öngören bir inisiyatif. UCLG-MEWA olarak tüm bu uluslararası gündemlere, küresel gündemlere bağlı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda UCLG Learning ile, özellikle UCLG Dünya Teşkilatı'nın Learning ekibiyle beraber, ki bugün aramızda Juan ve Sara vardı o ekipten, ancak başka bir toplantıları olduğu için çıkmak durumunda kaldılar. Kendileriyle sıkı işbirliğinde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin ilkini geçen sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde verdik. Diba şehrinde. 40 Arap şehri katıldı bu etkinliğe ve Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, Umman, Katar vesaire Körfez'deki birçok ülkeden temsilci, yerel yönetim temsilcisi etkinliğimize katıldı. Dirençlilik modülü, UCLG'nin dirençlilik modülünü baz alarak uzmanlar tarafından eğitim verildi. Aynı zamanda interaktif çalışmalarda bulunduk. Ve MCR dediğimiz, Making Cities Resilience dediğimiz bu inisiyatife dair de bilgilendirme yaptık. Şehirlerin bu ağa dahil olması için tabii kapasite arttırımına gitmesi gerekiyor. O konuda uzmanlar da bu lecture'larda bahsettiler konudan. İkinci olarak yine bu eğitimin ikinci ayağı aslında bu sene gerçekleşecek Türkiye'de, Trabzon'da 21-22 Haziran tarihlerinde. Bu etkinliğimizde aslında ilk eğitim gibi temel olarak modül
bahsettiğimiz dirençlilik modülüne dayanıyor. Ancak deprem vesilesiyle burada biz hem depreme hem de kentler arası dayanışmaya, işbirliğine özel bir referans vereceğiz. UCLG ile beraber yine bunu yapacağız. Aynı zamanda UNDRR da dahil olacak bu eğitime. Trabzon'da gerçekleştireceğimiz genel dirençlilik forumunun içinde bir bölüm olarak bu eğitim yer alacak. Tabii bu geçen seneki Arap kentlerine yönelikti. Bunu Türk kentlerine yönelik yapıyoruz. Bunun da davetlerine vesaire aslında yakın zaman içinde çıkacağız. Sizlere duyurularında bulunacağız. Verimli olmasını bekliyoruz tabii Türk kentleri için. Depremden sonra özellikle hem deneyim paylaşımında bulunmak hem de çünkü mesela bugün de aramızda Konya Büyükşehir Belediyesi var. Her ne kadar depremden doğrudan etkilenmemiş olsa da sonrasındaki süreçte yaptıkları faaliyetlerle depremin tam merkezindeler. Bundan dolayı bu bahsettiğim city to city cooperation dediğimiz kentler arası işbirliği çok önem arz ediyor bizim konumuz itibariyle. Bundan dolayı tüm kentleri farklı açılarıyla olaya yaklaşacağı bir eğitim, aynı zamanda deneyim paylaşımı olmasını umut ediyoruz bu eğitimi. Bir diğer faaliyetlerimiz eğitimin haricinde webinarlar ve seminerler. Bugün aslında içinde bulunduğumuz bu webinarda bu genel Resilient-MEWA dediğimiz dirençli MEWA programımızın bir parçası. Bugün ikincisini düzenliyoruz. Daha önce ilki daha teknik düzeyde uzmanların katıldığı bir programdı. Bu programımızda, bu webinar programımızda daha kentleri ve uygulamalarını dinlemek istedik. Bu kapsamda fiziksel olarak da bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bunu da Brüksel'deki Urban Summit'te yapıyoruz. Metropolis ve Eurocities ile işbirliğinde 14 Haziran'da Turkish Cities Earthquake Aftermath session'ını gerçekleştireceğiz. Belediye başkanları katılacak oturumumuza. Bölgede etkilenen şehirlerden ya da çeşitli vesilelerle şu anda bölgede belediye hizmetlerini sunan belediyelerden belediye başkanları bu Brüksel'deki oturuma katılacaklar, bizlerle olacaklar ve bu önemli summit'te aslında Türkiye'nin deneyimini paylaşmış olacaklar uluslararası ortaklarıyla. Son olarak değinmek istediğimiz konu önemli bir çalışmamız aslında, önemli bir gündemimiz. Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu. Bahsettiğim üzere Haziran ayının 21-22 Haziran'da bir dirençlik forumu gerçekleştiriyoruz. Bu forum kapsamında bir eğitimimiz olacak. Ve aynı zamanda orada deklarasyon çalışmamızın da lansmanını yapmış olacağız. Bu deklarasyonla biz ne amaçlıyoruz? Kentlerin kentsel dirençlilik konusunda taahhütte bulunmasını istiyoruz. Bu konuda hem afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak kategorize ettiğimiz bu afet sürecine dair nasıl adımlar atılabilir, nasıl kapasite geliştirilebilir? Bu konularda önerilerde bulunuyoruz ve kentlerin bu konuda taahhütte bulunmasını istiyoruz. Hem UCLG hem UNDRR gibi kuruluşlarla bunu yine ortak olarak yapıyoruz. Onlar tarafından onaylanmış bir deklarasyon olacak. Aynı zamanda deklarasyonun 8 odağı var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. En başta bahsettiğim gibi Global Agendas, küresel gündemler bizim her zaman odağımız ve temelini oluşturuyor. Bunun haricinde yönetim ve planlama süreçleri çok önemli. Bir adım atmadan önce her yerel yönetimin kendi yönetişim yapısını ortaya çıkarması gerekiyor. Afet anında öncesinde sonrasında ne yapılacağına dair bir planının olması gerekiyor. Bir organizasyonel düzeninin olması gerekiyor. Deklarasyon bunlara değiniyor. Aynı zamanda sosyal resilience dediğimiz toplumsal dirençlilik konusuna özel olarak eğiliyor ki bu genellikle maalesef göz ardı edilen bir konu. Dirençlilik sadece altyapı ya da üst yapıya dair bir şey değil.
aynı zamanda toplumdaki kırılgan grupların, dezavantajlı grupların dahil edilmesini gerektiren bir süreç. Afetlerde bu grupların etkilenmesi de elbette çok daha fazla oluyor. Dediğim gibi fiziki dirençliliğin ötesinde sosyal dirençliliğe de odaklanan, kültürel mirasa da odaklanan ki en son depremde özellikle Hatay'da çok ciddi kültürel miras kaybı yaşandı. Tüm bunları kapsayan bir deklarasyon. Paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve Trabzon'da bunu kentlerimizin imzasına sunmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki süreçte de elbette herkesin imzasına ve aynı zamanda ilgisine sunacağız. Bu sadece kısa vadeli bir şey değil, bizim önümüzdeki çalışma dönemimizde önem verdiğimiz ve her zaman olarak bizim çalışmalarımıza temel oluşturmasını düşündüğümüz bir belge olacak. Bu şekildeydi biz UCLG-MEWA'nın Resilient MEWA çalışmaları. Bundan sonraki süreçte de tüm ortaklarımızla beraber birlikte bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Teşekkürler. Thank you Osman for your intervention. After the unfortunate and devastating earthquake in Turkey and Syria, and as UCLG-MEWA, we are the voice of local governments in the region, and it is a responsibility to focus more on the issue of urban resilience, especially this year, to help cities develop their capacities in terms of resilience building. Thank you again. So now we arrived at the end of the session, and I would like to thank everyone for sharing their experiences and best practices. And I hope these experiences will provide valuable insights into the challenges and opportunities of building urban resilience in local communities. Actually, exchanging knowledge is always part of the solution. Now back to you, Yahya. Thank you. Teşekkür ederim Rim Hanım ve bütün katılımcılara, bütün sunum yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Kurumların deneyimleri şehirlerden sonra elbette bugün aslında elde ettiğimiz bilgileri pekiştirmiş olduk. Aslında biraz zaman konusunda biraz bir sarkma yaşansa da tabii ki özür diliyoruz bundan dolayı ama amaç aslında hasıl oldu ve toplantıyı da kapatmadan önce aslında genel sekreterimize geri dönmek istiyoruz. Toplantıyı kapatmak için kendisinden bir iki cümle alıp toplantımızı sonlandırmış olacağız. Genel sekreterimiz söz sizin. Teşekkür ediyorum Sayın Yahya İbrahim. Ben bugünkü bu ikinci webinarımıza katılan tüm konuşmacılara ve katılımcılara en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten doğal afetlere karşı kentlerimizi daha dirençli hale getirmek için afetler öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacak çalışmaları bir kez daha farklı boyutlarıyla ele almış olduk. Bu sıkıntıyı hep birlikte yaşadığımız ve çözümünde de yine beraber olduğumuz birçok kurumlarla bugün onları dinleme fırsatı bulduk. Özellikle bu konuda kamu kurumlarına, merkezi idarelere ciddi görevler düşüyor. Tabii yerel yönetimler kamunun bir parçası. Onlara da ciddi görevler düşüyor. Yine aynı şekilde özel sektör temsilcilerine görevler düşüyor. Burada onların da katkılarını dinlemiş olduk. Hakeza üniversitelerimiz, bilim dünyası yapılması gereken çalışmalar konusunda gerekli uyarıları önceden yapmak suretiyle bu kurum ve kuruluşları harekete geçirmede ciddi roller üstlenebilirler. Ve ayrıca UCLG-MEWA gibi, UCLG gibi diğer uluslararası bu alanda çalışan kuruluşların da yine toplumu bu konuda sürekli uyarması gerekiyor. Çünkü bu felaketlerin ne zaman kapımızı çalacağı, ne zaman kentimizi vuracağı belli olmuyor. Dolayısıyla bizim her zaman uyanık olmamız, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bağlamda
tüm kurum ve kuruluşlar, herkes bu işleri bir başkasından beklemeksizin ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz, benim kurumum ne yapabilir mantığıyla hareket ederse bu sıkıntıları hep beraber el birliğiyle üstesinden gelmiş oluruz. Ben tekrar katkılarınız ve katılımlarınız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum ve bir başka etkinlikte buluşmak üzere diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.